สวัสดีค่ะ Hello everybody I'm Oath ป้าโอ๊ตคนเดิมนะคะ วันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะโบได้ข้อความมาคือข้อความนี้นะ ข้อความนี้ก็น่าสนใจเหมือนทุกๆข้อความนะคะ I got this interesting article as every time it is interesting for me for all article okay and this one is longer than others which I got from my friend American friend แล้วก็ข้อความนี้จะเป็นข้อความที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะที่ได้มาจากเพื่อนอเมริกันนะคะจากคุณครูงั้นอ่านกันเลยดีกว่าเนอะ Okay let's get started The King of Bling on tour with Toot and his treasureไม่รู้ว่าชื่อคนนี้จะอ่านเป็นทุตหรือทัดดีนะโพสอ่านเป็นทุตแล้วกันนะ I'm not sure with this name supposed to be Toot or Tut then I read Toot okay on tour with Toot and his treasures Howard's Carter feverishly clipped away or not clipped chipped away at the ancient door with sweat dripping from his brow his brow his brow Carter Chilsil oh hard this is very hard this is the last name or what okay Carter chisels a hole in the rock oh it's not a name อันนี้ไม่ใช่ชื่อนะคะโบนึกว่าชื่อมันเป็น verb มันคือกริยานะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับรูที่ก้อนหินโอเคI try to figure it out this one is last name or this is the verb so I figured out is it a verb that happening with something on the hole in the rock okay let me start reading again Howard Carter feverishly chipped away at the ancient door with sweat dripping from his brow Carter chiseled a hole in the rock, hoping to create a space big enough to peer through. Bit by bit, tiny fragments of stone and dust fell to the floor. Finally, when the hole was big enough, Carter picked up a flashlight and looked inside. The sight that met us was beyond anything one could conceive. The famous archaeologist wrote in his diary. Inside the ancient Egyptian vault were alabaster vases, shiny white sheets, finely carved chairs, and a golden throne. The year was 1922, and Carter had just made one of the greatest archaeological finds in history. The tomb and the mummified remains of the boy king the ancient Egyptians called Tut. Oh my gosh. Tutankhamun. Okay, I think this is the name of the king, right? The Egyptian king. Treasures on tour from the early 2000s to early 2010s. Some of the treasures Carter discovered were displayed in an exhibit called Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs. Okay, in Thai we call Pharaoh. In English, it's Pharaoh too, right? Pharaohs. The exhibit toured several U.S. cities. It included more than 130 objects. Most of them had never left Egypt before. Visitors to the exhibit had an opportunity to learn about King Tut, and to see what life was like for pharaohs or kings and other royalty in Egypt more than 3,000 years ago. That's when Tutankhamun ruled
Tut was 9 or 10 when he came to power after the death of his father, Akhenaten. Oh my gosh, the name. Egyptian name is very hard. Okay. เป็นชื่อของทางอียิปต์อะก็เลยปนไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่านยากจัง Okay. When visitors enter the exhibit. When visitors enter the exhibit, they first saw a wooden sculpture of the boy king in a darkened room of the exhibit hall. A light shined on a model depicted without any Tut's famous goals or jewels. Not only that, the figures show Tut's majesty, but it also shows his human side. David Silverman, curator and professor of Egyptology at the University of Pennsylvania, told Senior Edition, "You can see a young boy behind those eyes." The exhibit included Tut's royal diadem, the crown that historians suggest Tut wore on the throne. Visitors could also see a golden collar in the shape of a falcon. The collar depicts the good Horus, a deity associated with Egyptian king. The afterlife. When Carter discovered Tut's tomb, right? It was the only I don't know how to read this word. It was the only crypt of an ancient. I know this one. I am stuck now. Too many new vocabulary today. Okay. What is that? And then my mouse battery is not working right now. Okay. When Carter discovered Tut's tomb, it was the only crypt of an ancient Egyptian king that had not been ransacked by thieves. The ancient Egyptians believed in the afterlife or life after death. Therefore, religious leaders buried pharaohs with gold, jewels, and furniture, things the rulers would need in the afterlife. One of the fascinating items on display were a solid gold dagger Carter found strapped to Tut's mummified thigh, or not naughty thigh. Scientists believe Tut's subjects buried their king with the dagger so that he could fend off villains in the afterlife. The exhibit included a canopic jar that held Tut's liver, which was also believed to have been needed in the next world. Canopic jars are special containers used to hold the preserved organs of the dead. Protecting history. Visitors were able to see relics from Tut's father, mother, grandparents, and great-grandparents. 80 items unearthed, right? Or said. I need to figure out what is the word. Okay, I think unearthed. 80 items unearthed from other royal tombs. Tom or tomb. Oh my gosh. Okay, 80 items unearthed from other royal tombs in the Valley of the Kings near the Nile River were also on display. Money from the exhibition went toward protecting Egypt's historic sites, including the Great Pyramids at Giza and the Sphinx. Okay, this one, Sphinx. Sahi Hawass. I'm so sorry, I was laughing because they are the words I know in Thai, but I never know how they spell. And then when I see them, okay, it's kind of hard to read it. But when I think, oh, this is the name in Thai, I know, okay, this is supposed to be like Sphinx. It's spelling like this. Wow.
Okay. Sahiha was the former head of Egyptian and antiquities, said those sites and others in Egypt had been literally climbing. These monuments will be gone in 100 years if we don't raise the money to restore them, he told the New York Times. Okay, I like this story. The story is just funny. The funny is because I don't know how to read the words because all the words I am stucking with they are new to me, but also many wordings I already know them. I know what the story is talking about. Just only the new vocabularies in here is quite interesting and very hard to guess how they read. Okay, I will wait for my friend, my new teacher, to tell me with all words that I am stucking while I'm reading it. Okay, but it's fun. Don't worry about if the story is too difficult for me to read. No, I never thought any story is too difficult. It is fun and it is challenge for me as always. Keep posted, okay? ก็จบไปแล้วนะคะโพสขำเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันขำนะเนื้อเรื่องไม่ขำเลยเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เป็นข้อมูลของคนอียิปต์นะคะเกี่ยวกับอันนี้เขาเรียกอะไรนะสฟิงค์อันนี้เขาเรียกอะไรวะภาษาไทยจำไม่ได้ละมัมบี้ฟาโรแล้วก็ทรัพย์สมบัตินะทีนี้ที่วดขำเพราะว่าคำศัพท์หลายๆคำอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ไงก็เลยเดาไม่ออกว่าตกลงมันน่าจะอ่านว่าอะไรดีแล้วก็แบบอ่านไม่ค่อยถูกอ่ะอย่างไอ้ทุ้มทอมทุ้มหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรก็เดาไปอ่ะแล้วก็อย่างคำว่าสฟริงเนี้ยสฟิงก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันสะกดแบบนี้นะ SPHINX แต่พอนึกไปมันต้องเป็นสฟิงแน่เลยเพราะว่ารู้ภาษาไทยอ่ะแต่ไม่เคยรู้ว่ามันสะกดแบบนี้อ่ะก็เลยถ้าเกิดไม่นึกภาษาไทยนี่แบบนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นว่าอะไรนี่แหละคือผลของการที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราคิดตามไปด้วยสามารถทำให้เราพอจะนึกได้ถึงสิ่งที่เรารู้ว่ามันน่าจะเป็นคำนี้แน่ๆเลยอ่ะในขณะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสะกดแบบไหนอ่ะเราก็สามารถที่จะเดาได้นะโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ฝึกอ่านแล้วใครที่จะอ่านเรื่องนี้เหมือนกันนะขอให้โชคดี แล้วก็สนุกกับการอ่านนะคะอย่าไปคิดว่าคำมันยากนะพี่ว่านึกถึงเพื่อนๆในกลุ่มหลายๆคนเลยอะเพราะว่าขนาดเรื่องอะไรง่ายๆอะเขาเจอความยาวของเรื่องเขายังบอกว่ายากเลยถ้าเขามาอ่านเรื่องนี้กับว่าโอ๊ตนะเขาต้องร้องแน่ๆเลยอะโอเคงั้นไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่ฟังบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย